আমরা বাংলাদেশি। আমরা আমেরিকাতে বড় হয়েছি। আমরা বিদেশি। Viewers, welcome to another exciting show of deshi. আজকে আমাদের সাথে একটু ডিফারেন্ট। আপনারা হয়তোবা ধরতে পেরেছেন কেন ডিফারেন্ট। First of all, we are not in the studio. আমরা আজকে স্টুডিওর বাইরে আছি। আমাদের শোটা আজকে হবে বাংলা মিউজিক নিয়ে, বাংলা গান নিয়ে, বাংলা গানের কালচার কি, বাংলা গানের হিস্ট্রি কি তা নিয়ে। আমরা আজকে আমাদের শোতে এনেছি এমন একজন রেকর্ডিং আর্টিস্টকে who is very very big in America as well as in Britain. সে এমন সব শিল্পীদের সাথে কাজ করেছে, ম্যাডানা, বিয়র্ক, আশা ভোসলে, নুসরাত ফাতে আলী খান, এমন সব বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে সে কাজ করেছে। সে আমাদের গর্ব, সে আমাদের বাংলাদেশি একজন মিউজিশিয়ান। আমাদের সাথে আজকে আছে অরুণ সাইফুল্লাহ জামান। আপনারা হয়তো ভাবছেন ইনিকে, হি ইজ অলসো নন অ্যাজ স্টেট অফ বেঙ্গল। সে খুব বড় একজন মিউজিশিয়ান। সে ব্রিটিশ আন্ডারগ্রাউন্ড, এশিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্টের একজন পায়োনিয়ার শিল্পী। সো চলুন তাহলে তার সাথে কথা বলা যাক। দর্শক মন্ডলী, অ্যাজ প্রমিসড আমাদের সাথে এখন আছে স্টেট অফ বেঙ্গল aka Sam, or is it Sam aka State of Bengal? It's probably State of Bengal. So Sam, what I'm asking you is why State of Bengal? Why the name State of Bengal? Its purpose is for creating unity amongst, Bengalis and I guess the general population around the world. It's not just a Bengali thing, but the ideology is really about creating something where you work together. You're united, আচ্ছা, তারপর নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি আমার অডিয়েন্সদেরকে বলছিলাম when I was opening the show is that তুমি অনেক বড় বড় শিল্পীদের সাথে কাজ করেছো। হ্যাঁ, আশা ভোসলে থেকে শুরু করে ম্যাডানা, how was that taking Bangla music to that level? How was it possible? What was your inspiration? I think just my mother who really enjoyed listening to baul music and Rabindra Songit, classical music, Bengali folk music, and just finding a way of how to spread the word of Bengali somewhere a little bit beyond, than just the Bengali population. So the idea is to take Bengali away from the negative stereotypes as what the Western world sees as Bengali as being. So Bengali, hopefully, was to be able to promote it to a far, greater context worldwide. তারপরে তুমি তো করেছো যে বাংলা মিউজিক এখন দেখা যাচ্ছে যে it's stalling, I mean we used to have a golden era of Bangla music where we had great musicians, and what's going on? What do you think is the problem? Are we not susceptible to change? Are we not changing enough? Are we staying in one place? Are we not looking into our roots enough? Yeah, I mean it's a little bit like Rabindranath Tagore's music, people are still trying to keep it on the classical level of how it was always done. So Tagore obviously wanted change, and people are not always used to having change. There's your staunch people like the classical field, they will say no, we don't want any change in this, otherwise it will take away the value and the quality of what classical music is. And there are others who will say no, we want the punk attitude, where we want to show music in a different light. We want to be able to give it to a new generation. We want music to be accessible to young people. তো তুমি যে বলেছিলে যে তোমাকে যে বলা হয় one of the pioneers of the Asian underground movement in England. So Asian underground movement কি? Asian underground is a terminology that was given to mainly producers who made Asian influenced music. Okay. And underground meaning that you wouldn't hear it everywhere. You would only hear it in very few places in London, if any. It was really non-existent for a long time, but people were still making that kind of music. So Bangla musicটাকে কিভাবে এই একটা মুভমেন্টের ভিতরে নিয়ে এসেছো? The truth is, the Bengali influence was way before Asian underground had formed. So for us, when we were in Joy Bangla, started with the League of Joy Bangla Youth.
Then it changed to Joy Bangla Crew. Then it changed to Joy Bangla. Then it changed to Joy. আচ্ছা So that was happening even before Asian Underground had begun. তা আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন তুমি বললে যে বাংলাদেশিরা they came from Bangladesh, not only did they bring their luggage, not only did they bring their kids, they also brought their culture. Yeah. So how much of a contribution was that? I find that what was happening was with young Bengali kids, they were really kind of lost because they now these kids are growing up in London. They don't really understand the context of their culture because most of their culture was left at home. What was brought over was very small elements of that culture, which was food culture, ways of living, religion, those kinds of things. So I guess once they understood that actually you could understand what your culture is through music, through education, through dance, through art culture. It was a way of kids tapping into their own roots again and being proud of their roots again because it was shown in a different way. It's such a funny thing that you bring that up because now you're saying that people living so far away from Bangladesh, they're still practicing Bangla music, they're flourishing Bangla music. But in Bangladesh, I see that people are more into Hindi films or whatnot. So why do you think that's happening? Do you think we don't have enough talented musicians or the musicians there are not acknowledged as much? I think it's a lot more to do with the fact that Bollywood music has its own construct and they've taken the idea of Bengalism into Bollywood music. For example, R.D. Burman, R.D. Burman, Bengali, who's been pretty much created the whole Bollywood sound from 1960s to late 80s. S.D. Burman, who created, Bollywood music from early 40s to late 60s. Okay. So these are two Bengalis who've been highly influential in the way Bollywood music has been developed and sculptured over pretty much 4 or 5 decades. Yeah. And it's only father and son. All right, but they're still Bengalis. Yeah, that is the past of Bangla music. Let's talk about the future. You being such a talented musician, where do you see yourself? Where do you see Bangla music in the year 2025? I don't know. I'm working with a few Bengali artists at the moment. One is Susanna Ansar, who's a Bengali trained classical singer, but she's looking to write her own lyrics, Bengali lyrics, which why isn't Bengali lyrics written that much? New Bengali lyrics. বাংলা কথা যে গানে নতুন লেখা। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে এখনো সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতি শুনছে নয় তারপর আছে বাউল বাউল গান আছে বাউলের গান 500 বছর 500 বছর 500 years old. So where is the new development? And it's going to come from the young kids who are being trained, the young kids who are singing, the young kids who are experimenting with Bangla গান। আমি এখন কথা বলছি শাহিন রহমানের সাথে। উনি হচ্ছেন দোকানের মালিক এবং উনি আরো বেশি কিছু। তাহলে আসুন তার কাছ থেকে শুনি উনি আসলে কি করেছেন। আচ্ছা, আমরা শুনেছি যে আপনি এটা আপনি দোকানের মালিক, রাইট? জি। আচ্ছা, এছাড়া আপনি গ্লোবালি যে মিউজিক প্রমোট করেন কিভাবে করেছেন বাংলা মিউজিকটা? অ্যাকচুয়ালি দোকানটা মেইন বিষয় না। নর্থ আমেরিকাতে আমি 1987-এ প্রথম আসি এখানে বাংলা সংস্কৃতি। বাংলাদেশে তখন ক্যাসেট বের হতো বাংলা গানের, বাংলাদেশি শিল্পীদের। সেটাকে আমি তার আগে আমেরিকা আসার আগে আমি ইউরোপে এবং এশিয়াতে বিভিন্ন দেশে যেখানে বাঙালি কমিউনিটি আছে সেখানে মার্কেটিং করে আসছি। সেই উদ্দেশ্যে নিয়ে ইউএসএতে আসি এবং এখানে এসে প্রথমে তো এত বাঙালি তখন স্টোর ছিল না। তখন আমি বিভিন্ন রকমের ইন্ডিয়ান স্টোরগুলোতে যে আমাদের বাংলা এই গানের ক্যাসেট, বাংলা গানের যা যা পাওয়া যায় আজকে আমাদের মিউজিক ভিডিও এগুলো, সেখানে যাদেরকে অনুরোধ করে বলি যে আমাদের তো প্রচুর বাংলাদেশি আছে, যদি তোমরা একটু আমাদেরকে কোঅপারেশন করো তাহলে হয়তো বাঙালিরা এটা ইজি পাবে আর কি। So, as we were talking, so let's talk, we're talking the future of Bangla music. Yeah. And from an artist's point of view, what do you think, how do you think the new generation of musicians, what are their performance to you in your eyes? Are they doing a good job playing? From what I've heard, the production is not really as professional as it could be in terms of
you know, you listen to music around the world, you know, it's not the same kind of quality as the rest of the world, really. You know, be it kind of world music or club music, it's the level of production that lacks in Bengali productions. You know? In the time, in the world, we're at a time of globalization now. And you know, we're competing not only with like baul songs to kirtans, but we're actually hip hop with baul songs, right? So, I mean, you're saying that we may not be able to hold our own in it? I think really at the moment is a lot of the artists have kind of really not pushed the boundaries. They're So they keep happy. going into the same format. Yeah, they're happy being with, you know, the same old keyboard sounds, the same old, you know, drum sounds that have been running around in Bengali productions and really bad productions for a long time. So you have to really, you know, they're not using their ears, you know. আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে আপনি এনাফ কাস্টমার পাচ্ছেন, অর্থাৎ বাঙালি ছেলেমেয়েরা এখনকার যুগে তারা কি বাংলা মিউজিক শোনে নাকি হিন্দি মিউজিকই শোনে? অ্যাকচুয়ালি এটা সত্যি ভালো প্রশ্ন। এখনকার যারা এখানে ব্রন বড় আপ তাদের জন্য বাংলা আসলেও শোনা বা বোঝাটা একটু কঠিন। আর কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে তার ভিতরে তাদের ফ্যামিলির বাবা মার উৎসাহে তারা বাংলা চর্চা রাখছে এবং তারা বাংলা শুনছে। আর কিছু তো থাকবেই যারা নাকি বাংলা থেকে ডিটাচ। হ্যাঁ, কিন্তু অনেকে বলে যে ধরেন ইন্ডিয়ান মিউজিক ইজ ভেরি অ্যাডভান্স এন্ড বাংলা মিউজিক এখনো অ্যাডভান্স না। এটা কি সত্য মনে হয় আপনার, অথবা এটা আসলে আপনার মনে হয় যে এটা লাইক ভুল কথা? অ্যাকচুয়ালি অন্য দেশের সঙ্গে আসলে তুলনা করতে গেলে সেটা ভুল। সবসময় আমরা দেখব যে আমাদের দেশকে আমরা প্রমোট করতে চেষ্টা করব। আমার মতে যে আমাদের দেশের আমাদের বাংলা সংস্কৃতি অবশ্যই আমাদের কাছে অনেক উপরে, এবং দর্শক শ্রোতা যারা আসছে এখানে, যারা ক্রেতা, তারা তো অবশ্যই খুবই আগ্রহী বাংলার জন্য। কিছু তো পার্সেন্টেজ থাকবেই যে তারা হিন্দি বা ইংলিশ তারা শুনবে, তবে অল ওভার আমি মনে করি যে বাংলার প্রতি মানুষের ইন্টারেস্ট বেশি। আচ্ছা, একটা কথা যে ধরেন 20 বছর বা 30 বছর আগেই বেশি মানুষের রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত শুনতো, কিন্তু এখনকার দিন দেখা যাচ্ছে অনেকেই ব্যান্ড সঙ্গীত বা পপ মিউজিক শুনে, আধুনিক গান এবং রিমিক্স শুনে অনেক। এবং আপনার কি মনে হয় যে এসব যদি করতে থাকি আমরা, তাহলে কি রবীন্দ্র বা নজরুল সঙ্গীত এগুলো কি এককালে আর কোনো মানুষই শুনবে না, নাকি এগুলো সবসময় বেঁচে থাকবে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীত? আসলে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত বা ক্লাসিক্যাল যেগুলো বলেন, এগুলো তো গানের মূল। এগুলো কোনোদিনই নষ্ট হবে না, কোনোদিনই এরা মরবে না। এটা সারা জীবন যতদিন থাকবে সঙ্গীত এই পৃথিবীতে, ততদিন এগুলো বেঁচে থাকবে। তার মাঝে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু তো আসেই, হাওয়ায় কিছু তো বদলাবেই, তবে এগুলোর কোনোদিনই মরবে না। তো আমাদের এখন খুব গ্লোবাল ভাবে চিন্তা করতে হবে, Yeah, it's not just about global. You know, you are looking to tap into, you know, young kids out there that are listening to, like, you know, hip hop, that are listening to rock music, pop music. You know, how are you going to find a way of getting through to them? You know, they're the next generation. You want to be able to find a way of talking to the next generation. That's true. I mean, তুই যে কথা বললো যে আমার বাবা যে গান শুনে, আমার মা যে গান শুনে, আমি তো সেটা শুনবো না। You know, as like, you know, we want to hear something new. We want to hear something fresh. All right, you know, like coming to that, and the next thought is, you have been to Bangladesh how many times? Probably about 3-4 times. That's it? That's it. Why We used to not? live there. We used to live there back in 71, and we lived there for about 2.5 years. Then we moved to London, and we've been in London ever since. But I've been back there when I was 21. I spent some time in the villages in the Gram, you know. তুমি তো বাংলাদেশ যখন গেছো তখন তো খুব বড় একটা কনসার্ট করেছো। I read in the newspaper you had like 5,000 to 8,000 people coming to your concert, and you had concert in Calcutta, in Chittagong. Calcutta one was bigger. Yeah. আচ্ছা, তারপরে কিরকম লাগলো সেটা যে নিজের দেশে ফিরে যেতে? It makes you feel very proud, you know. It's like, you know, it kind of justifies why I do music. আচ্ছা, You know, if I can go and see my grandfather and আমার দাদা যদি কনসার্ট দেখতে পারে, আমার নানি যদি কনসার্ট দেখতে পারে, you know, I'm proud. I'm happy to the fact that my cousins and, you know, my gram can come.
আমার গ্রাম আসতে পারে। আচ্ছা, তুমি তো খুব বাউল মিউজিকটাকে খুব প্রেফার করো, তাই না? Why বাউল মিউজিক? Why not? I think for me, baul music is a little bit like punk music, you know. Well, it is called the cult music of Bangladesh. That's kind of funny. But you know, for me, baul music is always about pure passion, you know. এরা এত চিৎকার করে, you know, আর চিৎকার অনেক সুন্দর, মাত্র if everything is too calm, then you know it doesn't really make you feel like wanting to kind of listen to it for too long, you know. So for me, I prefer baul music because it kind of, you know, it kind of gives it a lot more than the kind of Rabindranath সঙ্গীত মরে গেছি মরে গেছি মরে গেছি। তুমি বাউলদের সেন্টিমেন্ট কতটুকু জানো? যে বাউল মিউজিক কিন্তু একটা হিস্ট্রি আছে। হ্যাঁ, বাউলরা কিন্তু দেশান্তরী হয়, তারা খুব একটা সংসারের দিকে মন থাকে না, তাদের মিউজিকই তাদের ধর্ম। তো সেটা তুমি কি মনে করো তার সাথে তুমি রিলেট করতে পারো? এটা আমি বলতে পারি না, যেটা আমি জানি যে সময় আমি বাজনা লেখি, নাহলে অর্থ লেখি, এটার উপরে আমার একটা জিনিস আছে, ইট মেক্স মি ফিল ভেরি কাম। আমি শান্ত থাকি যে সময় লেখি। লেখানোর সময় অনেক এক্সাইটমেন্ট আছে আর অনেক শান্তিও আছে। আচ্ছা, তারপরে তো নতুন কি লেখা লিখলে? I've been working with Susanna on অনেক পুরনো গান, এটার নাম হচ্ছে শুকনো পাতা। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ টাগোরের গান তো না, নজরুলের গান, সরি নজরুলের গান। হ্যাঁ, এটা তো we basically tried to kind of do like, you know, imagine like, you know, 5 Bengali punks from, you know, Dhaka or Calcutta making this kind of song, but kind of with a hip hop attitude. Yeah. But it's not hip hop, but it's like Bengali hip hop. So we're now trying these kinds of things at the moment. So would you call it a remix, or is it a little more than that? I think it's more than that. It's reinterpretation, you know. I think it's more than that. So for me, I hope that what it will do is preserve the quality of the songs that were written, the quality of writing that was written, but give it to a younger generation, and hopefully a younger generation will say, actually, you know, there is some value to this classical writing, you know, and actually the way it's presented, yeah, we do like it and we can see the value of it. So then you're going back to the thing about saying, okay, how do you preserve a part of what's been written? How do young people appreciate it again without actually looking outside and saying hip hop this, you know, rock and roll this, punk this, garage, grunge this. You know, it's saying, okay, let's look back at how to appreciate what the culture brought in the first place. তুমি এখন যাচ্ছে যে বাংলা গানকে নতুন প্যাকেজিং করে, তাই না, নতুন ভাবে আবার প্রেজেন্ট করা, like do you think it's not representing something, it's about taking something that, you know, young people really don't have access to. It's not been written for them because it's the same old people who sing it like like that. Young people are not interested in that. That's true. You know, so how do you now take classic songs, you know, classic gun and say to young people, actually this has value. This has value. So we are only looking at it for that reason alone, no other reason. It's not about us. It's about the music. বাংলা মিউজিক শুনো তাহলে? কার গান শুনো? সব সময় শুনি, অনেক সময় শুনি না। আমি অনেক গান শুনি না, and the reason why I don't listen to a lot of things is mainly because it keeps my mind open to writing new things. মানে শুনলে একটা আমি যদি বেশি গান শুনি, then I'm influenced too much by that. So for that reason I tend not to listen to too many different things. So what future plan কি? Future plan কি? Future plan, just to experiment and future Bangladeshe যাচ্ছে? Bangladesh, I hope so. I hope I get to go to Bangladesh again and work with musicians again in you know, all over Bangladesh, you know, and hopefully, you know, write some new songs. Okay. Write new music, you know. That's what hopefully, if you know, Bengali kids can start doing that. You know, because it's for passionate reasons and passionate reasons alone. Then we still have a movement in Bangladesh where young people make music again. দর্শক মণ্ডলী, আপনারা এখন দেখছিলেন আমার ইন্টারভিউ স্টেট অফ বেঙ্গলের সাথে।
Thank you for being in our show. So Tumi Amijani, he is an extremely busy artist. You should see the huge line for his concert, and we feel very privileged that Tumi actually এসেছো একটা বাংলা নেটওয়ার্কের সাথে কথা বলছো, and তোমার বাংলাদেশি মিউজিক নিয়ে তোমার কি চিন্তা সেটা আমাদের সাথে এবং আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করলে। I wish you all the best, and I hope you do great things in the future and take Bangla music to a whole new level. Thank you for being in the show. You're welcome. All the young kids in Bangladesh, you got work to do. Do some work, দর্শক মণ্ডলী, এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন স্টেট অফ বেঙ্গল ইন বিদেশি। স্টেট অফ বেঙ্গল আমাদের শোতে এসেছিল বাংলা মিউজিক নিয়ে কথা বলতে, বাংলা গান নিয়ে কথা বলতে, বাংলা গানের ফিউচার কি সেটা নিয়ে কথা বলতে। তাদের সাথে কথা বলে জানলাম যে কীভাবে একটা বাংলাদেশি ছেলে বড় বড় আর্টিস্টদের সাথে কাজ করছে। সে মেরানার সাথে কাজ করেছে, সে কাজ করেছে বিয়র্কের সাথে, আশা ভোসলে, নুসরাত ফাতে আলী খানের সাথে। সে এমটিভিতে হি ওয়াজ ফিচার্ড ইন VH1 and all the other big music channels. So আমরা আজকে শোতে একটাই আমাদের মেসেজ, সেটা হলো মিউজিক একটি ইন্সপিরেশন। এই ইন্সপিরেশন আমরা ধরে রাখতে চাই, বাংলা মিউজিককে আমরা নিয়ে যেতে চাই দুনিয়ার সব দেশে, পৃথিবীর বড় বড় দেশে আমরা শুনতে চাই বাংলা মিউজিক বাজুক, বাংলা মিউজিক সবাই শুনুক। সেই আশা নিয়ে, সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা আজকের বিদেশি শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট উইকে, সেম এপিসোড অ্যাট STV US. আপনাদের যদি কোনো questions or comments থাকে, or if you want to be a part of our show, or if you have any opinions about our show, please email us at bdeshi@stvus.tv.